सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देखने वाले दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करदी हां। आओ नज़र मारदे हां इन्हां सुर्खियां दे वल। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने टोरंटो विखे कोविड-19 महामारी की अपडेट की। प्रधान कोविड-19 लई रैपिड टेस्टिंग प्रक्रिया जारी, सेहत सहूलतां विच दित्ती गई ढिल। न्यूजीलैंड विच 21 दिनां बाद कोरोना के नवे मामले आए सामने, मुड़ हो सकती है तालाबंदी। दक्षिणी आकलैंड के एक परिवार के 3 मैंबर आए कोरोना पॉजिटिव। कनेडा की पब्लिक सर्विस मिनिस्टर अनीता आनंद ने कोरोना वैक्सीन की सप्लाई नूं लैके अपडेट की। प्रधान कहा देश अंदर फाइजर वैक्सीन की सप्लाई की हो रही है शुरुआत। मार्च के अखीर तक 6 मिलियन डोज पूरा करने का मिथ्या टीचा। कैलीफोर्निया डेमोक्रेटिक पार्टी असैंबली जिले लिए गुरतेज अटवाल नूं असैंबली जिला एडीडीगे चुनिया। सब तो वध वोटां प्राप्त होने ते अटवाल नूं मिलिया अहुदा, पार्टी के नुमाइंदे करदे ने चोण। हुण खबरां विस्तार नाल। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने टोरंटो च एक समाज सेवी संस्था की फेरी दौरान प्रोविंस अंदर कोविड-19 महामारी की अपडेट प्रदान की। उन्होंने दस्सिया कि प्रोविंस अंदर कोविड-19 लिए रैपिड टेस्टिंग प्रक्रिया चल रही है। नाल ही उन्होंने जानकारी दी कि प्रोविंस अंदर जनतक सेहत सेवावां अंदर थोड़ी जही ढिल दी गई है। We're at Safe Haven. What an incredible organization it is, and thank you, Angel, and thank you, Patrick. And they do incredible work with kids with special needs at multiple locations. And I want to thank BD Canada. Thank you for the very generous contribution. You know, these are game changers, as I have said, with a rapid test. We have deployed over 1,865,000 rapid tests across Ontario. We're leading the country with 67% of all rapid tests. And we're going to continue leading the country. Our biggest concern right now, and I want to thank the federal government for giving us the rapid test, about 5 million. We went out and purchased another 9 million, is making sure that we continue the supply. We plan on ramping up to 1 million a week. And again, we couldn't have done this without folks like BD Canada, without Susan and Safe Haven. And I want to, the person that does more work than I do, my minister, Jill Dunlop. Jill, do you have that? Jill leads the way, cabinet, when it comes to supporting the communities, supporting organizations like Safe Haven. And I want to thank you for all the hard work you do. And Jill travels around the province making sure organizations like this are taken care of. And I always say this is where the money should be spent. I see a lot of waste in government. These are the organizations that, you know, I always say there's different types of organizations. They take $1 and turn it into $10. So we'll always have our support, Susan. Thank you. No, we appreciate all the work that you're doing, and we talked about the work you're doing with women's shelters as well too, and child welfare. So it's amazing. Thank you to the amazing nurses that we met today who are looking after, you know, some of our most vulnerable population in Ontario, and we're here to support them. And I'm glad the Premier came by to visit as well and meet with Patrick and Leo and the group here. So thank you so much for the incredible work that you're doing to support Ontario's most vulnerable population. And the last request, these corporations, people, please make a donation to Safe Haven. It's the best money ever spent. If you ever have an opportunity, once we get through this pandemic, not now, but please come by for a tour. Rip your heart out seeing first the kids, but all the great work that they do here. So please make a donation to Safe Haven. Thank you. There's questions about whether we'll have enough of the rapid tests, and could you foreshadow who else is going to? There's a lot of tests out there. Where else will be rapid tests? Yeah, so we've deployed it. We've opened up the portal. Over 1,000 companies have applied. A lot of companies, we already have it into the field, and obviously long-term care is our priority. We're leading the whole country with second doses of the vaccines and long-term care, over 57%. I always want to remind everyone we're 38% of the population, 57% have been vaccinated. पूरी दुनिया जिथे कोरोना की बीमारी नाल जुझ रही है, उत्थे इस वायरस ते कंट्रोल करके न्यूजीलैंड ने एक मिसाल पेश की है। भावें कि हुण 21 दिनां दे बाद इत्थे 3 नवे मामले सामने आए ने। दक्षिणी ऑकलैंड के परिवार विच माता पिता ते बेटी नूं कोरोना इन्फैक्शन हो गया। कम्यूनिटी ट्रांसमिशन दे केस सामने आउण तो बाद मन्निया जा रहा है कि ऑकलैंड विच नवी तालाबंदी लग सकती है।
ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਲਰਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। I'd like to provide you with an update on the deliveries of vaccines. When I was last here with you, I spoke about the significant increase in Pfizer deliveries starting the week of February 15th, and that is precisely what we are seeing. More than 400,000 doses are scheduled to arrive next week, and similar or higher amounts are anticipated for the rest of the quarter. As we have said before, we are on track to receive 6 million vaccine doses from Pfizer and Moderna prior to the end of March. Furthermore, as the Prime Minister mentioned a short time ago, we are not only on track to meet our second and third quarter targets, the pieces are now in place to surpass them. We have negotiated an accelerated delivery so that all of our 40 million doses coming from Pfizer will arrive prior to the end of September, including 10.8 million doses in the second quarter alone. Les livraisons en cours de seringues à faible volume mort nécessaires pour extraire la 6e dose de ce vaccin signifie que le Canada est prêt à profiter pleinement des premières livraisons de Pfizer. Deuxièmement, nous avons acheté 4 millions de doses supplémentaires du vaccin de Moderna qui arriveront avant la fin du mois de septembre. Cela s'ajoute aux 40 millions de doses de ce vaccin qui doivent arriver cette année. The ongoing deliveries of low dead volume syringes needed to extract the 6th dose of this vaccine means that Canada is prepared to fully benefit from the early Pfizer deliveries. In short, these contract amendments mean that Canada will now receive a total of 23 million vaccine doses from Pfizer and Moderna combined by the end of the second quarter, and a cumulative total of 84 million doses by the end of September. Most importantly, today's announcement means more Canadians will be vaccinated more quickly. And I can reiterate with full confidence that we will be able to provide a vaccine to everyone in Canada for whom these authorized vaccines are recommended by the end of September 2021. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏਡੀਡੀ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਤੇਜ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BC ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 445 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72,750 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BC 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। For today, we have 445 new cases that have been diagnosed with COVID-19, 6 of whom were epidemiologically linked cases, bringing our total number of people with COVID-19 in British Columbia to 72,750. Of the new cases, 135 are people in the Vancouver Coastal Health Region, 218 are people who reside in the Fraser Health Region, 15 are in the Vancouver Island Health Region, 44 people live in the Interior Health Region, and 30 are in the Northern Health Region. In addition, we have 3 new cases in people who normally reside outside of Canada.
We now have 4,347 active cases across the province, of whom 226 people are in hospital, 61 of whom are in critical care or ICU. And an additional over 7,035 people continue to be under public health monitoring, with 67,008 people now recovered from COVID-19. Again today, unfortunately, we have 10 new deaths to report of people, mostly seniors in long-term care, who've died from COVID-19, bringing the total number of people in British Columbia to 1,288. Our condolences go out to the families and the care providers and the communities who have lost their loved ones during this very difficult time. We have one new healthcare outbreak in an assisted living facility, the Chartwell Carrington Place, where we have a single staff member and a single resident affected so far. And two outbreaks have been declared over at the University Hospital of Northern BC, where there were several units where had outbreaks, and at the Royal Columbian Hospital. And I do also want to note one of the outbreaks, one of the more tragic outbreaks that we've had in long-term care at the Jubilee Lodge in Northern Health was finally declared over yesterday, and our thoughts are with the community in that facility. We now have 16 active outbreaks in long-term care and assisted living and 6 in acute care units involving 541 residents and 344 staff. In addition, we have a new community outbreak in the Bruce Jack Mine in Northern Health. Since the start of our immunization program, we're now up to 162,982 doses of COVID-19 vaccine that has been administered in British Columbia, and of these, 17,562 people have received 2 doses of the vaccine. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ CEO Between that conversation and the excellent work done by Minister Anand, we have some updates to share today. We've received an updated delivery schedule from Pfizer that brings us to the end of March, and we can confirm we will be receiving the 4 million doses we've been committed to since last November from Pfizer by the end of that month. We will share this schedule with provinces and territories so they can prepare to get all those doses into people's arms. For the months following from Pfizer, we'll be getting the next doses sooner. We've brought forward millions of doses into Q2, so that we will receive 10.8 million doses of Pfizer between April and June, and all of our remaining doses of Pfizer in Q3 before the end of September. That is, we will have received 40 million doses from Pfizer by the end of September. That's part of the reason why we can say with such confidence that everyone who wants a vaccine in Canada will get one by the end of September. We've been continuing to work every single day on getting as many doses as possible, as quickly as possible, into Canadians' arms. On top of this news on Pfizer, I can also share today that we've purchased 4 million additional doses of the Moderna vaccine, which will be arriving over the summer. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,17,163 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21,088 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37,747 ਹੈ।
there have been 817,163 cases of COVID-19 in Canada, including 21,088 deaths and 37,747 active cases across the country. Disease activity continues to decline nationally, with an average of close to 3,350 new cases reported daily over the past week. Severe illness outcomes are also on a steady decline. Over the past week, an average of under 3,050 people with COVID-19 were being treated in Canadian hospitals each day, including 688 in critical care, and 82 deaths were reported each day. These past weeks have been very challenging, but we've made great progress and are now almost 2/3 of the way down this curve. We can all gather strength from the fact that our collective Canadian effort got us here, and that we have some strong tools in the form of COVID-19 vaccines to light our way to a brighter future. But we'll need to keep putting the brakes on the spread of new virus variants of concern in Canada. There are now 8 provinces reporting more than 429 B117 variants and 28 B1351 variants and 1 P1 variant. At least 3 of these provinces are reporting evidence of community spread, and variants have been linked to outbreaks in various settings. To tackle this latest hurdle, we need to keep doing what we've been doing, but with even more diligence to counter these more contagious variants. This means keeping up individual public health practices at all times to limit the spread of the virus, protect people and populations at highest risk, and allow time for vaccine programs to expand to protect all Canadians. We continue to make progress on the vaccine front. To date, almost 1.2 million doses of COVID-19 vaccines have been administered across Canada. ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਲੜਕੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਜ਼ੇਰ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਐਵਨਿਊ ਨੇੜੇ 25 ਸਟੌਂਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। पुलिस ने दस्सिया है कि एक 14 साला लड़की अपने अपार्टमेंट विच ही सी पर उसके सिर उत्ते गोली लगन कारण वो जख्मी हालत विच मिली। टोरंटो पैरामैडिक्स ने आख्या है कि लड़की नूं नाजुक हालत विच हस्पताल लिजाया गया है। इलाके विचों 4 व्यक्तियों नूं पैदल ही फरार हुंदिया वेख्या गया। टोरंटो पुलिस ड्यूटी इंस्पैक्टर कैली स्कीनर ने दस्सिया है कि उन्हां नूं यह भी पता लग्या है कि 4 दोषी इस अपार्टमेंट तो सीधे उत्तर वल गए। अजे तक दोषियों का वेरवा जारी नहीं किया गया। मौके का जायजा लैण लई ते जांच करन लई केस यूनिट ते पुलिस भी उत्थे पहुंची। टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का धन्नवाद किया है कि उन्होंने ढांचा मजबूत करने लई $15 बिलियन का ऐलान किया है। टॉरी के मुताबिक पिछलियां सरकारां ने ही योजनावां अमल विच लिआंदियां अते प्रधानमंत्री ट्रूडो इस नूं तेजी नाल अगे वधा रहे ने। जिन्हां कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नाल गलबात कीती है ते शहरां लई फंडिंग वधाउण दी मंग कीती है। Started all the way back. It seems like a long time ago in the time of Stephen Harper and Jim Flaherty that the federal government started to get involved on a consistent basis in public transit. But Justin Trudeau, Prime Minister, has taken it to the next level, and I fully commend them for that, because what they're doing is putting in place permanent, predictable funding for cities across the country to be able to rely on that so that we can proceed forward with expansion and with the kinds of things we have to do to purchase new vehicles. And this is of great value to cities across the country. Which have to, in the interest of our climate change, initiatives, in the interest of moving people, in the interest of building up the economy, have a proper commitment, and knowing that our federal government, we were the only country in the Western world, basically in the industrialized economies, that did not have its federal government playing a predictable, kind of a permanent role in public transit. And so this is a very welcome initiative. And, obviously you'd rather have more of this money available, although with the nature of transit projects, they take a number of years to plan and execute in any event. They stand further ahead today than they did yesterday, in that I spoke with the Prime Minister directly about that today in our meeting with the big city mayors and himself, and I was the one doing the questioning on that subject. And he basically confirmed that the federal government would go forward to launch
a discussion with the provinces about having what we call Safe Restart 2.0, which is just the 2021 version of that, which, by the way, can be considerably less money for cities across the country than it was last year for a variety of reasons. But the bottom line is that many of the bigger cities in particular still have transit operating shortfalls that amount simply from the fact that, or arise simply from the fact that, many people are not traveling on transit because of lockdowns and various things going on across the country. And so, again, he was positive. And look, I think the real problem at this stage, to be quite frank, and you talk about this every day in one way or another, is that we've got to get to the point in this country where if we want to build the country back up in the aftermath of this terrible pandemic, then the provinces and the federal government have to find a way to do that together. And there's a lot of reluctance on the part of provincial governments across this country to facilitate this kind of assistance going to the cities, the economic engines of the country, where 80% of Canadians said, well, frankly, I can think of no better explanation than politics. And it's politics in two respects. One is sometimes, and I think less often, partisan politics. But I think the second reason is this kind of parochial, kind of 1867-driven approach that we take to these things in this country, where we go back and sort of have a doctrinaire reading of what the Constitution says as to who should do what. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਸਦੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੱਕਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 에ਅਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। February 15, 2021, all non-essential travelers arriving to Canada by land will be required to provide proof of a negative COVID-19 molecular test results taken in the United States within 72 hours of pre-arrival. Essential workers, such as truckers and emergency service providers, as well as cross-border communities, will be exempt from this requirement, and the government will continue to assess exemptions on a case-by-case basis. In addition, as of February 22nd, 2021, travelers entering Canada at the land border will be required to take a COVID-19 molecular test on arrival, as well as toward the end of their 14-day quarantine. Minister Blair will have more details on this in a few moments. For travelers arriving to Canada by air, as of February 22nd, 2021, all air non-essential travelers will be required to take a COVID-19 molecular test when they arrive in Canada before exiting the airport, and another toward the end of their 14-day quarantine period. Air travelers will also be required to reserve, prior to departure to Canada, a 3-night stay in a government-authorized hotel. Travelers will be required to stay at their reserved hotel for up to 3 nights at their own cost while they await the results of their arrival test. Hotel booking information will be available online as of February 18, 2021. Travelers will need to book a hotel in the city in which they first arrive in Canada. If they receive a negative result on their arrival test, they will be able to take a connecting flight to their final destination. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਿਨ ਓਟੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੀਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਵਾਂਢੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਗੇ। I will make sure that our national interest is expressed in a way that aligns with theirs, and to show them that we are their closest and most integrated partner when it comes to both trade and security. Take it as an example, Huawei. Since President Biden was vice president, the Obama administration was asking Mr. Trudeau not to integrate Huawei into Canada's 5G network. They've already, in their first 2 weeks of an administration, once again said that their allies should not be using state-owned Chinese technology in critical infrastructure. Bridget, we're the only Five Eyes intelligence partner out of the U.S.'s closest partners that have not made that decision yet. We should also align with concerns, going back again to the Obama administration, on transshipment of steel and aluminum. We really missed out. And I will tell you from my own trips to Washington when I was Foreign Affairs Shadow Minister,
Democrats and Republicans alike see the Trudeau government as being out of step with respect to China. They see them as being not serious when it comes to commitments like NATO and Arctic sovereignty and NORAD. So we have to rebuild that special relationship, and that gets overused sometimes because the British say they have one too. A Canadian officer was on duty on 9/11 in the United States to shut down the airspace. We are the only country that has that history of that integrated trade and security relationship, and we have to rebuild that after it's fallen apart in the last 5 years. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 57 ਵੋਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 43 ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ 2 ਵਾਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਫੈਲੀਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧਾਈ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਕਾਲੀਵਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਚੇਵਾਲ, ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, SS ਗਿੱਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੜ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਐਤਵਾਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।